wonderful association in Abundance on Marriage. Today is Harinam Chaturthi. Maybe I've done this before, I don't know. आज हमारे 3 दिन को सौभाग्य छ बन्द स्वामी महाराज हरिनाम चिंतन को बारे में क्लास प्रवचन दिनुहुन्छ र तपाईहरु एकदम ध्यान लगाउनुस् र यो हाम्रो भक्ति संगमको उद्देश्य हो साधु संग गर्ने सबैभन्दा ठुलो सेवा साधु संग गर्ने साधु सुन्ने. We'll have that 3 days seminar on Harinam Chittamani, and this is a great opportunity and real purpose of our Bhakti Sangam festival to get association with sadhu, with pure devotees. So please give your attention and listen carefully. This is a very wonderful book, Harinam Chittamani, written by Bhakti Thakur. Hare Krishna. This holy is Bhanu Swami Maharaj ki. Oh, okay. Sure. Yeah. Там то заводится, та заводится. म अलिकति समय छ मसँग 2 सात बोलीको बारेमै भन्न चाहन्छु. बोली के कार्यक्रम आउँछ किनकि हाम्रो पोस्टरमा लेखेको हरिनाम संकीर्तन, त्यसले हरिनाम संकीर्तन आउँछ. तर जस्तो अस्ति 1 साल अगाडि थियो त्यस्तो हुँदैन किनकि राजाको मर्यो र सबै भक्तहरू कीर्तन नाच्नुहुन्छ, त्यो राम्रो लाग्दैन. टाइगर बुझ्दैन नाच्ने गाने के हो अनि गलत सोचेको. I would like to say a few words about tomorrow program. As it mentioned in my poster, we will have a Harinam Sankirtan, and we like to do Harinam Sankirtan, but there is one problem, the king, passed away, and we cannot actually very joyfully perform our Sankirtan. Of course, we have to be more sober Kirtan, and we don't want to participate like last year along with municipality group. So we'll do on Kirtan, and we can join one particular point. So, probably we'll go at 7 o'clock from our resort. So I hope Mataji could prasad nasta. जस्तो 1 वर्ष अगाडि थियो त्यो हामीले गर्नु सक्दैन, तर त्यो नाइट बजार भएको छेउमा स्पाइसी रेस्टुरेन्टको छेउमा हामी त जोड्नु सक्छ. फेरि हामी सबैहरू देख्नु चाहनुहुन्छ फ्लावर फेस्टिभलको, फेरि हामी 1 घन्टा देख्नु सक्छ. त्यसपछि कीर्तनमा ल्याउने यस्तो कार्यक्रम छ. 7 बजे यहाँबाट निकल्नु पर्छ. 7 o'clock morning, or you? 7 o'clock morning. 7 o'clock in the morning. So there's no procession in the parade? Right, yeah. We don't have legal permission because it's a little bit, for the type people it's difficult to understand how we dance, chanting. So that we decided to agitate them. So we have to do kind of sober kirtan. So there's a kirtan. Yeah, we will
leave at 7, and probably 8 will reach the place. And then, some people will me the first time, so we like to make photo and see that. Then we join bread, after a while. Wow. Yeah, something. Hare Krishna. So Harinam Chintamani is a work in verse written by Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur ji हाम्रो आचार्य लेख्नुभयो यो हरिनाम चिन्तामणि. So we have the Nam Sankirtan as our main process for spiritual development, also the Yuga Dharma. सबभन्दा मूल्य साधना हरिनाम संकीर्तन र यो युग धर्म पनि हो. Very interestingly, in the Nectar devotion, not much is written about Harinam Sankirtan. नेक्टर डिभोसनमा धेरै लेखेको छैन हरिनाम संकीर्तनको बारेमा. Of course, Kirtan is one of the main 5 processes, but other than that, not much emphasis is given to chanting. 5 साधनामा 5 साधनामा हरिनाम संकीर्तन मूल्य हो, तर विशेष ध्यान दिएको छैन. And in Bhakti Sandarbha, then Jiva Goswami puts more emphasis upon Kirtan as the Yuga Dharma. तो भक्ति सन्दर्भमा जीव गोस्वामी हाम्रो आचार्य पनि एकदम उल्लेख लेखेको छ, यो जोड दिएको छ, यो हरिनाम संकीर्तन यो युग धर्म नै हो. And in the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur on the story of Ajamil, then we find some extensive notes or comments on the power of the holy name. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना तात्पर्य में अपना टीकामा आजमिल को लीलाको बारेमा एकदम विस्तार रूपमा धेरै लेख्नुभयो नाम महिमाको बारेमा. Now in the Chaitanya Charitamrita, there we find quite a lot of glorification of Nam Sankirtan. चैतन्य चरितामृतमा पनि धेरै प्रशंसा गरिएको छ नामको लागि, भगवानको नामको लागि, हरिनाम संकीर्तनको. And there Chaitanya Mahaprabhu requested Haridas Thakur to glorify the holy name. चैतन्य महाप्रभुले निवेदन गरेको छ हरिदास ठाकुरबाट, तपाई भगवानको नामको लागि प्रशंसा गर्नुस्. So Bhaktivinoda Thakur has taken that request of Chaitanya Mahaprabhu to Haridas as the setting for this book. And in this book then Lord Chaitanya requests Haridas, and then Haridas begins glorifying the holy name, and this becomes Harinam Chintamani book. भक्तिविनोद ठाकुर वास्तवमा यो हरिनाम चिन्तामणिको सार जस्तो स्वीकार गरेको छ. यो कथा हरिदास ठाकुर र चैतन्य महाप्रभुको बीचमा यो पुस्तकको सार हो. भक्तिविनोद ठाकुर उपयोग गर्नुभयो र चैतन्य महाप्रभुले निवेदन गरेको छ हरिदास ठाकुरबाट, तपाई प्रशंसा गर्नुस् हरिनामको लागि. So as scriptures generally they have statements here and there about chanting the holy name, it's a little difficult to get them all together. So Bhaktivinoda Thakur in this book has taken all the information from the scriptures and stuck it in one place, so it's convenient for us. किनकि शास्त्रमा धेरै उल्लेख गरिएको छ यता उता, तर हामीहरु साधारण मान्छेलाई पढ्नु गाह्रो छ. त भक्तिविनोद ठाकुरले के गरेको पुरा ग्रहण गरेर एक पुस्तकमा पुरा सार लेखेको छ, उपयोग गरेको छ. सारे शास्त्रको वाक्य एक पुस्तकमा. So the title of the book is Harinam Chintamani. The name of Krishna is Chintamani. हरिनाम चिन्तामणिको नाम हो, कृष्णको नाम चिन्तामणि नै हो. So what is Chintamani? Everybody knows? चिन्तामणि के हो थाहा छ सबैलाई? Do we have any here in the Thailand? Any touchstones in Thailand? परस्पर छ थाइल्यान्डमा. They might have rubies and sapphires here. I don't think they have any touchstones. हीरा हुनु पर्छ होला, तर परस्पर छ छैन. Maybe not Nepal, so touchstones. So touchstone is a special gem which is mentioned in the scriptures, and it fulfills all your desires like a desire tree. हीरा त्यस्तो विशेष हीरा हो किनकि तपाईको सम्पूर्ण इच्छा प्राप्त गर्छ. कल्पवृक्ष जस्तो. Of course, Chintamani means a stone, a thought stone. So whatever you think of,
the stone manifests that property. चिन्तामणि यस्तो ढुङ्गा छ जे पनि तपाईको दिमागमा त्यस्तो प्रकार हुन्छ. So there's a verse from the Padma Purana. This is the verse Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sudha Niti Mukta. So this compares Krishna and the name to Chintamani stone. तो पद्म पुराण में एउटा श्लोक दिएको छ नम चिन्तामणि कृष्ण चैतन्य रस पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त. तो माने भगवान र भिन्नतम नाम नामिने भगवान र भगवानको नाम केही पनि भिन्न छैन. So obviously Krishna is, since he is the cause of all causes, then he can grant any wish. किनकि भगवान सर्व कारणको कारण नै हो, त्यसैले सम्पूर्ण इच्छा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ. But the name is not different from Krishna, and therefore it can also give everything. तर भगवानको नाम भगवानबाट केही पनि फरक छैन, त्यसैले नाम पनि सम्पूर्ण इच्छा दिन सक्छ. So that is actually stated here in the last line where Nama and Nami. Nami means Krishna, who is now represented by the name Nama Nami. Krishna and his name are abhinav but non-different. Nama र नामी. नामी भने कृष्ण, नाम र अभिन्नत्व. अभिन्नत्व भने केही फरक छैन. भगवान र भगवानको नाम यो शास्त्रको वाक्य हो. Now Krishna can give everything, but generally devotees don't want material things, so we don't go to Krishna and chant Hare Krishna to get a car or to get a house or to get a bank balance. भगवान जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर भक्तहरू वास्तवमा भौतिक वस्तु चाहनुहुन्न. Nor do we chant to get siddhis, yoga siddhis, or to get liberation. त्यसैले मोक्ष पनि र योग सिद्धि पनि भक्तहरूले चाहदैन. Nor do we even chant Hare Krishna to get a spiritual body or go to Goloka, which is all considered not वास्तवमा भक्त यसको निष्काम किने आध्यात्मिक शरीर पनि गोलोक पनि जाने लागि पनि इच्छा छ. So what can we pray for? के को लागि प्रार्थना गर्ने? What desire is Krishna going to fulfill if we're not praying for anything? के इच्छा भगवानलाई पूर्ण गर्ने? के गर्ने भगवानले? So we have one desire to serve the Lord and please the Lord eternally. एउटा इच्छा मात्र भक्तहरूसँग भगवानको लागि सेवा गर्ने, बस उहाँलाई सन्तुष्टि दिने. So this results in a relationship with Krishna called rasa. यो वास्तवमा यो भावलाई रासा भन्छ. So the first line, second line says Chaitanya Rasa Vigraha. Krishna is the very form of all spiritual rasas. किनकि भगवान वास्तवमा सबभन्दा सर्व रासको स्वरूप नै हो भगवान. Of course, all forms of the Lord are Chaitanya Rasa Vigraha also, but Krishna manifests all the rasas completely. किनकि भगवान सम्पूर्ण रासा मूर्तिमान हुनुहुन्छ. So there are 5 primary rasas and 7 secondary rasas, and Krishna manifests those in the most remarkable way. मूल्य रास 5 र दोस्रो रास 7 छ. Most of the forms of the Lord will manifest in 2 rasas, Shanta and Dasa. सम्पूर्ण रास मूल्य रास शान्त र दास्य रास नै हो. But Krishna manifests Sakya, Asalya, Madhurya. तर भगवान श्री कृष्ण पनि प्रकट गर्नुहुन्छ सख्य, मधुर्य र वात्सल्य. Okay, so Krishna bestows all of these rasas, any of these rasas, on a devotee who worships him, and the name could do the same thing. भगवान यो रासलाई प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भक्तहरूलाई जो पूजा उपासक हुनुहुन्छ भगवानको. तर भगवानको नाम पनि यो रास पनि दिन सक्नुहुन्छ. Sometimes the Babajis will say, if you want to get Manjari Baba, you have to go to Radhakund and get initiation and Sarup City from a Babaji. कहिलेकाहीँ बाबाहरू वृन्दावनमा हुन्छ, यदि तपाईलाई यो विशेष तुल्य रास मन्जारी भाव रास चाहिन्छ मात्र राधाकुण्डमा जाँदै पर्छ. But actually the name is not different from Krishna. Krishna is all rasas, so if we chant the holy name, we can get any particular rasa and any particular identity we so choose. तर भगवानको नाम भगवानले के फरक छैन, त्यसैले यदि हामी भगवानको नाम लिन्छौँ, भगवानको नाम पनि यो रस पनि दिन सक्नुहुन्छ. के ठुलो कुरा. So Krishna is Purna. Of course, he's Purnatama actually. भगवान नै को नाम नै पूर्णतम, सम्पूर्ण उत्तम. All forms of the Lord are perfect, but Krishna is the most perfect. सर्वरूप भगवानको सम्पूर्ण छ, तर भगवान सर्वश्रेष्ठ पूर्ण. He manifests all sweetness and all power. भगवान अपना मधुर्य मीठा रूप और शक्ति पनि प्रकट गर्छ. And thus he's all attractive. त्यसैले सर्व आकर्षण हुन्छ.
So the name also is all attractive. त्यसैले उहाँको नाम सम्पूर्ण आकर्षित। Krishna attracts the gopis, Krishna attracts the cowherd boys, etc. So the name has all this attraction in it. किनकि भगवान गोपीलाई गोपालाई सबैलाई आकर्षण गर्नुहुन्छ। Sudha, Krishna is Sudha. He is pure, no material qualities at all. No. भगवान एकदम सम्पूर्ण शुद्ध हुनुहुन्छ, भौतिक गुण केही पनि छैन, भौतिक गुण। Name also is no material faults. भगवानको नाम पनि केही पनि भौतिक दोष छैन। So though Krishna appears in the material world as avatar, he's not part of the material world. किनकि भगवान अवतार रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ तर वास्तवमा भौतिक संसारको अंग होइन। And though the name of Krishna appears in the material world, it's also not a material sound. तर भगवानको नाम पनि वास्तवमा भौतिक संसारमा प्रकट भएर भौतिक आवाज होइन, शब्द होइन। It may sound material, but actually it is spiritual sound. भौतिक जस्तो सुनिन्छ तर वास्तवमा आध्यात्मिक। It is Krishna's Sarup Shakti manifested through the voice of the devotee. यो भगवानको स्वरूप शक्ति नै हो, आफ्नो वाक्यद्वारा आवाजद्वारा प्रकट भएर। So therefore the name is very, very special. भगवानको नाम विशेष विशेष छ। Okay. So to understand the name and to respect the name properly, we also have to know the position of Krishna. भगवानको नाम सम्पूर्ण बुझ्नुको लागि हामीहरू भगवानको स्थिति पनि बुझ्नुपर्छ। So we have a little philosophy or theology. हाम्रो संघ सिद्धान्त पनि छ। So fortunately our philosophy is not very complex. हाम्रो सिद्धान्त एकदम गाह्रो बुझ्नु छैन। And where does it come from? यो कहाँबाट आउँछ? It comes from the scriptures. यो शास्त्रबाट आउँछ। So it's not something somebody made up. It's based on the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. कि त्यस्तो होइन जो अर्को कोही मान्छे बनाएको छ, हैन, यो श्रीमद् भागवतम र भगवत गीता पुस्तक शास्त्रबाट आएको छ। So the first point is there is a supreme, conscious, most powerful living entity called Supreme Lord Ishvara, Parameshwara, Bhagavan. सर्वप्रथम भगवान परमेश्वर, परम ईश्वर र चेतन पुरुष हुनुहुन्छ। So of course we'll say, well, that's very obvious if you read Bhagavad Gita, but it's not very obvious to some people who read Bhagavad Gita or who read the Vedas. They have opposite conclusions. वास्तवमा मान्छेहरू बोल्छ यो स्वाभाविक छ, तर स्वाभाविक छैन। धेरै मान्छेहरू पढ्दै छ, फेरि यो कुरा बुझ्न सक्दैन। So the Mimamsaka philosophers of Jaimini, they follow the Vedas very exactly. They say there's no Supreme Lord. किनकि जाइमिनी ऋषि पनि साधुहरू पालन गर्छन्, यो पुस्तक शास्त्र पालन गर्छन् तर भन्छन् भगवान हुनुहुन्न। There's not even a spiritual world. Maximum you can do is go to Svargaloka. आध्यात्मिक संसार पनि छैन। And these are strict scholars who follow all the Vedic rituals and Varnashram and everything and chant the Vedas, but they don't believe in God at all. आश्चर्यको कुरा किनकि वो पक्का वैदिक संस्कृति पालन गर्छन्, पण्डित हुनुहुन्छ, एकदम वर्णाश्रम पालन गर्छन्, तर भगवानको लागि विश्वास गर्दैन र आध्यात्मिक संसार परमधाम छैन। And then we got another famous philosophy, Shankaracharya. He is so strict in following the Shruti, the Vedas, the Upanishads. He says, oh, there is a supreme God, it's called Brahman. But the forms of God that we know as Krishna, Vishnu, etc., Maya. यो शंकराचार्य पनि हुनुहुन्छ, किनकि यो पक्का पण्डितजी हुनुहुन्छ, यस्तो आचार्य हुनुहुन्छ मायावादी, तर उहाँ भन्छ यी सारे भगवानको शक्ति छ तर भगवानको रूप कृष्ण राम ये सब माया। So as long as we're in the material world, material body, we can worship Vishnu and Durga and Shiva and Ganesh and Surya and Devatas, etc. But it's all Maya ultimately. At least it's a sattva gun. Then we give them up. Then we merge in Brahman. जबसम्म हामीहरू यो शरीरमा हो ल ठीक छ पूजा गर्छौ शिव दुर्गा गणेश जी गर्न सक्छ यो सत्व गुणको लागि पुग्नुको लागि, तर त्यहाँ जानु भएपछि फेरि यो माया वास्तवमा माया छ, अन्तमा के पनि हुँदैन। So Shankaracharya sets a supreme, but it's not a supreme lord, it's a supreme entity with no qualities, form and activities. शंकराचार्य स्वीकार गर्नुहुन्छ परम, तर परम पुरुष होइन, परम शक्ति जस्तो केही पनि गुण छैन त्यो परम शक्तिको।
So what we say is there is a Supreme Lord, Supreme Power. He has a form, He has qualities, He has activities, which are spiritual. तर वैष्णवहरूको सिद्धान्त नै भगवान परम पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँसँग गुण पनि छ, उहाँको परिपरम धाम पनि छ. So this is not Lord Chaitanya's philosophy. Of course, we all accept it in his line, but it's the followers of Ramanuja, Sri Sampradaya also accept this. Okay, Supreme Lord is there with form, qualities, activities. Madhvacharya accepts it, Nimbarka accepts it, Vallabha accepts it. So all the Vaishnavas will accept this point of a Supreme Lord with wonderful form and qualities. हर सम्प्रदायको वैष्णव चैतन्य महाप्रभुको मात्र उपासक होइन, रमणुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री सम्प्रदाय सबैहरू स्वीकार गरेको छ वैष्णव भगवान पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आध्यात्मिक गुण छ र काम परम आध्यात्मिक कार्य गर्नुहुन्छ. So the Lord has different shaktis. भगवानसँग धेरै थुप्रै पनि शक्तिहरू छन्. These are inconceivable powers by which He can manifest various things. यो अचिन्त्य शक्तिहरू विचार गर्न सक्दैन, किनकि त्यो शक्तिद्वारा भगवान धेरै कार्य प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ. So the most important of His shaktis is called the Antaranga Shakti or the Chit Shakti. मूल्य शक्ति हो अन्तरङ्ग चित शक्ति, यो भगवानको मूल्य शक्ति. This is the spiritual shakti by which the Lord manifests His form, qualities, and activities, and the Dhamma. यो शक्तिद्वारा भगवान आफ्ना रूप, लीला र धाम प्रकट गरेको छ. And He also manifests rasa through this. र भगवान रस पनि प्रकट गरेको छ. He manifests bhakti through this shakti. भक्ति पनि प्रकट गरिएको छ यो शक्तिद्वारा. So in other words, the whole spiritual world is based upon this Antaranga Shakti. पूरा आध्यात्मिक संसार नै यो मूल्य अन्तरङ्ग शक्ति, यो आध्यात्मिक संसारको लेउ छ, लेउ. Okay, so the Lord has another Shakti called the Tatastha Shakti or the marginal Shakti. भगवानको अर्को शक्ति छ तटस्थ शक्ति नाम रहेको छ. So this manifests jivas. यो शक्तिद्वारा जीवलाई प्रकट गरिएको छ. So jivas are like the Supreme Lord because they are independent, or we can say individual conscious particles. किनकि चेतन जीवहरू स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ. They are different from the Lord because they depend on the Lord. भगवानबाट भिन्न छ, फरक छ, तर भगवानको भरोसामा. But they have their individual identity. तर उहाँको व्यक्तित्व पनि छ. And they're eternal like the Lord. और सत पनि छ, अमर. Unlike the Lord, they are many. The Lord is only one. भगवान एउटा मात्रै. So we don't believe in many gods. We believe in one God. हामीहरू धेरै भगवानलाई विश्वास गर्दैनौँ, भगवान एउटा मात्रै. But the God can have many forms like Rama, Nrsimha, Krishna, etc. तर भगवान थुप्रै रूपहरू. Right? But it's ultimately one conscious entity. तर एउटा जीव मतलब परम पुरुष हुनुहुन्छ. But there's not one jiva. There's ananta jiva, infinite number of small particles of consciousness. तर जीव एउटा होइन, थुप्रै जीवहरू छन्, थुप्रै सानो अङ्ग, चेतनाको अङ्ग. But they are not perfect. They are weak because they're small. तर सानो भएर अलिक कमजोर हुनुहुन्छ. So they can be subjected to ignorance and maya. त्यसैले तमोगुणमै मायामै प्रवेश खास्नु सक्छ. Or they can be absorbed. They can be influenced by the chit shakti of the Lord, and they can end up in the spiritual world. ओ अन्तरङ्ग शक्तिको कारणले प्रभाव भएर आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि जान्छ. So we have two types of jivas: those in the spiritual world who are connected with the chit shakti; those in the material world connected with maya shakti. दुई प्रकारको जीवहरू छन् जो अन्तरङ्ग शक्तिसँग सम्बन्धित गरिएको छ र माया शक्तिद्वारा त्यो बद्ध जीव र मुक्त जीव. So third shakti is called the bahiranga shakti or the external energy. र अर्को शक्ति भगवानको यो बहिरङ्ग शक्ति नै हो. This is the material energy. भौतिक शक्ति. It's called prakriti or pradhan. उहाँको नाम प्रधान प्रकृति. This is not chit. It is not conscious. यो शक्ति वास्तवमै चेतना पूर्व होइन. It's completely different from the jiva and different from the Lord. भगवानबाट भिन्न छ र जीवबाट भिन्न छ यो शक्ति. It is not independent. It can operate and do things only because of the Supreme Lord. यो स्वतन्त्र होइन, मात्र भगवानको आदेशबाट नै काम गर्न सक्छ यो शक्ति. So by the influence of the Lord, it manifests into all the material elements. The material elements form into universes,
and then within the universe, we get different planets, and we get bodies for living entities. This is all matter. भगवानको शक्तिको कारण भगवानको आदेशको कारणले यो शक्तिशाली ब्रह्माण्ड प्रकट गरिएको छ जीवहरू शरीरहरू धेरै रूपहरू Okay, so that's our philosophy, not too difficult. We have the Ishvara at the top, we have the Chit Shakti and the Achit Shakti, and we have the Shiva kind of in between, who can be in the spiritual world or the material world. बस यो हाम्रो सिद्धान्त हो गाह्रो छैन सजिलो बुझ्नु यो भगवान हुनुहुन्छ चित शक्ति अचित शक्ति यो भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार जीव बीचमा So the whole purpose of scripture is to get us out of the material world and take us to the spiritual world. शास्त्रको उद्देश्य जीवलाई भौतिक संसारबाट निकाल्दिने र आध्यात्मिक संसारमा पठाउने If we don't use scripture, our goal will simply be something in the material world. यदि हामीहरू शास्त्र उपयोग गर्दैनौं हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भौतिक संसारको भित्र नै If we use the scriptures, we find there's something beyond the material world. यदि हामीहरू शास्त्र उपयोग गर्छौं हामीहरूलाई थाहा हुन्छ ओ भौतिक संसारबाट अर्को कुरा छ So going beyond the material world, we have two options. We can get out of the material world and end up in the middle, or we can go further and go to the spiritual world. That's two options. जीवसँग दुई विकल्पहरू छन् भौतिक संसारबाट निस्किने र बीचमा फस्ने शक्तिमा र और अगाडि जाने भौतिक धाममा जाने So simply getting out of the material world is called mukti or moksha, liberation. भौतिक संसारबाट निस्किने मात्रै यो मोक्ष भनिन्छ And going to the spiritual world means to get prema. आध्यात्मिक संसारमा जाने भित्र जाने यो पुरा बोल्छ प्रेम So the scriptures describe various methods for us to progress out of the material world. शास्त्रमा धेरै बाटो दिएको छ कि साधना दिएको छ The jivas in the material world are covered by ignorance. जीवहरू भौतिक संसारमा तमोगुणद्वारा बन्द गरिएको छ By knowledge, they can get out. ज्ञानद्वारा जीवहरू तमोगुणबाट निस्किन सक्छन् So there's various steps of knowledge. धेरै कदमहरू छन् ज्ञानको So the first process is called karma, or karma yoga, varnashram, etc. सर्वप्रथम कदम यो कर्मयोग वर्णाश्रम नै हो This is what Prabhupada calls prescribed activities. यो हाम्रो स्वधर्म यो हाम्रो धर्म दिएको छ You do certain activities, you avoid other activities. यो कार्य गर्नुस् यो कार्य नगर्नुस् The ones you avoid are called the sinful activities, so we don't do the sinful ones. जो पापी कार्य हो विकर्म हो त्यो नगर्ने And the activities we do are called punyas. जे काम गर्नुपर्छ यो पुण्य Some of them are called daily activities, nitya karmas. नित्य कर्म हो दैनिक कार्य That's getting up early in the morning, taking a bath, chanting mantras, doing worship in the morning, reading scriptures. These are called nitya karmas. नित्य कर्म भने दैनिक सेवा दैनिक कार्य उठ्ने जाप गर्ने स्नान गर्ने यस्तो यस्तो पूजा गर्ने So all of this is done with certain rules. यो नियमद्वारा गरिएको छ There's a rule for every action you do in the day. सारे कार्य गर्नको लागि अलग-अलग नियम छ कसरी गर्ने So a person who follows these rules is called a smarta. जो व्यक्ति यो नियम पक्का नियम गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई स्मार्ट भनिन्छ Unfortunately, there's so many rules that we may get caught up in the rules. तर कुरा के हो थुप्रै नियमहरू छन् हामीहरू फस्यौं त्यो नियम So sometimes Prabhupada criticizes the smarta Brahmins. That means people who are so much involved in all the rules for everything all day long. किनकि धेरै नियमहरू छन् तर त्यो मान्छे जो यो नियममा फसेको छ प्रभुपादले उहाँलाई निन्दा गरेको छ यी कस्तो पागल मान्छे So the purpose of these rules is to raise us in the gunas to sattva guna. किनकि यो सारे नियमको उद्देश्य के हो हामीहरूलाई सत्व गुणमा उठाउने By avoiding sinful activities and doing punyas, we raise in the gunas and we get more control of our senses. किनकि यदि हामीहरू सत्व गुणमा पुगेर हामीहरू आफ्ना इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु आसानीले गर्न सक्छौं So basically we have the varnas, we have sudras in tamagun, vaishyas in tamagun rajagun, kshatriyas in rajagun sattvagun, and brahmanas in sattvagun.
हाम्रो सँग शूद्रहरू तमोगुणी, वैश्यहरू तमोगुणी, रजोगुणी, क्षत्रिय रजोगुणी, सत्वगुणी र ब्राह्मणहरू सत्वगुणी। So those at the bottom are Tamagun, the Sudras. They have no intelligence or anything, can't control the senses, so they have less rules to follow. शूद्रहरू तमोगुणमा केही पनि नियम पालन गर्न सक्दैन, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसैले उहाँलाई नियम पालन कम गर्नुपर्छ। But one of the rules they have to follow is obey. You don't choose yourself, you let somebody else choose for you. They have more शूद्रलाई मात्र पालन गर्ने, तपाई विकल्प गर्न सक्दैन, तपाई मात्र अधिकारीको पालन गर्नुहोस्। So the Sudra has no independence to get money and spend it as he chooses, because he won't know how to spend किनकि it. शूद्रसँग स्वतन्त्र छैन, कसरी पैसा खर्च गर्ने त उहाँको स्वतन्त्र छैन। But because he is restricted and he doesn't do all these sinful activities, that gradually, birth after birth, he rises through the gunas. He becomes a Vaishya, then he becomes a Kshatriya, then he becomes a Brahmana. किनकि बिस्तारै बिस्तारै किनकि उहाँ नियम पालन गर्नुहुन्छ, नियम लगाएको छ उहाँलाई, बिस्तारै बिस्तारै झन् जन्मान्तरमा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तक पुग्न सक्नुहुन्छ र सत्वगुणमा पुग्न सक्नुहुन्छ। So if a person ends up at Sattva gun, his natural quality is detachment from material enjoyment. और जब सत्वगुणमा पुगेर उहाँको स्वाभाविक गुण हो भौतिक संसार, भौतिक इन्द्रिय भोग गर्नुबाट विरक्ति। And the other quality of Sattva is he understands he's not the body, he's Atma. अर्को गुण सत्वगुणको गुण हो उहाँ थाहा छ म यो शरीर होइन। So when a person becomes fixed in Sattva, Brahman or whatever, then he's qualified for Jnana Yoga. जब ब्राह्मण भएर सत्वगुणमा फिक्स तक्न भएको छ उहाँको कि ब्राह्मण भएर ज्ञान योगको लागि अधिकारी भएको छ। So he can study the Vedanta Sutras and Upanishads and understand he is Atma, not body. किनकि यो शास्त्र पुराण पढेर वहाँ अध्ययन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ म आत्मा म शरीर होइन। And the goal becomes liberation. और मेरो उद्देश्य हुन्छ मोक्ष। For Karma Yoga, the goal is only get more peace, get more happiness in the material world. Once we become the Sattva, the goal is get liberation. कर्मयोगको उद्देश्य के हो? शान्ति शान्ति भौतिक संसारमा शान्ति मलाई चाहिन्छ। तर ज्ञान योग पुगेर हो मान्छे बुझिन्छ ल मलाई मोक्ष चाहिन्छ यहाँबाट। Okay, so the Jnana process is rather intellectual. Then we have another process which is more physical to do the same thing, get moksha. That is yoga. अर्को ज्ञान भन्दा अर्को बाटो साधनाहरू छन्, यो योग भन्छ। किनकि ज्ञान मतलब दिमागको काम, तर प्र्याक्टिकल शरीरको साधना यो योग भन्छ। So all these processes are mentioned in the Vedas, and therefore the Bhagavad Gita also mentions them. यो साधना वास्तवमा शास्त्रमा उल्लेख दिएको छ यो साधनाको, र भगवत गीतामा पनि यो साधना बताइएको छ, दिएको छ। But we know from Bhagavad Gita that these are not ultimate processes. After that, one has to go to Bhakti Yoga. किनकि भगवत गीताको अनुसार हामीहरू बुझौँ वास्तवमा यो अन्तिम उद्देश्य होइन, यो पार गरेर हाम्रो भक्ति योगमा जानुपर्छ। So after you get jnana, understand I'm not the body, then you should progress further and accept the Supreme Lord and begin the process of bhakti. किनकि यो पार गरेर हामीलाई भक्ति बुझ्नुपर्छ र भगवान श्री कृष्णलाई भगवानलाई सेवा गर्न सुरु गर्नुपर्छ। Does anyone know that conclusion in Bhagavad Gita? Where does Krishna state that? को तपाईलाई थाहा छ कहाँ भगवान यो वाक्य भन्नुभयो भगवत गीतामा? Who's read Bhagavad Gita? को भगवत गीता पढेको? Didn't finish yet. Well, if you get to chapter 12, you get a statement there. In chapter 12, Arjuna asked Krishna, okay, which should I do? Should I follow the process and understand Brahman, or should I do Bhakti Yoga? And then what does Krishna answer? Do Bhakti Yoga. It's simpler, it's easier, it's quicker. बराध्याय भगवानले अर्जुनले सोध्नुभयो मलाई के गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ वो गर्नुपर्छ, के गर्नु मलाई दिमाग खराब हो मलाई भन्नुहोस् त के सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँले भने ना मलाई भक्ति योग गर्नुहोस्, बस यो सरल बाटो। And at the end of the Bhagavad Gita, Krishna described Karma Yoga again, Yoga, Stanga Yoga, Bhakti Yoga. At the end he says, give up all dharmas and simply do Bhakti Yoga, surrender unto me. अन्तमा भगवानले भन्नुभयो यो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, धेरै योगको बारेमा भनेको, तर अन्तमा भगवानले भन्नुभयो सब छोडिदिनुस्, यो भक्ति योग गर्नुस्, समर्पित हुनुहोस्। So we can follow this process of gradually progressing birth after birth after birth, but it's slow.
जन जन्मान्तरमा हामीहरु यो साधना पालन गर्न सक्छौं तर बिस्तारै बिस्तारै माथि जान्छौं. So Krishna says you don't have to go that way, just do bhakti. You don't have to go to karma, yoga, jnana, and you can go just bhakti from the beginning with faith. भगवानले भन्नुभयो छोड्दिनुस् यो सिरी छोड्दिनुस्, सिधै भक्ति गर्नुस् विश्वासपूर्वक. So if you're at the bottom of the karma yoga as a Sudra or outside the Varnashram system as a Malacha or Chandala, you can still do bhakti. किनकि यदि तपाई कर्म योगको मान्छे शूद्र भएर र तपाई वर्णाश्रमको बाहिरै पनि मान्छे मलिच्छ पनि क्यों नहोस्, यदि तपाई भक्ति गर्नुहुन्छ फेरि तपाईलाई फाइदा हुन्छ. And by doing bhakti, you surpass the whole Varnashram system and the Jnani and the Yogi. और तपाई यो भक्ति गरेर मलिच्छ भएर पनि यो भक्ति गर्दै गर्दै तपाई पार गर्न सक्नुहुन्छ सारै कर्म ज्ञानी योगी. That's a very powerful process. एकदम शक्तिशाली साधना. So the only qualification is Shraddha or faith. हाम्रो वास्तव मात्र अधिकार हुनुपर्छ श्रद्धा. This faith may arise in someone in Tamagun, Rajagun or Sattvagun. यो श्रद्धा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तमोगुण रजोगुण सत्वगुणमा पनि. It may arise in someone outside the Varnashram system. वास्तव वर्णाश्रमको बाहिरै मान्छेको हृदयमा पनि यो श्रद्धा उत्पन्न हुन सक्छ. And what is that faith? Faith means we have a little conviction in a Supreme Lord. किनकि यो श्रद्धा हामीसँग थोरै विश्वास छ भगवान श्री कृष्णलाई. This may be a little rare because many people believe, oh, everything's material, or some will say, oh, there's a Supreme Brahman, not a Supreme Lord, there's an impersonal entity, etc. So to understand there is a Supreme Lord and I am his servant, that is a little rare. यो वास्तवमा अहिले दुर्लभ छ किनकि टुप्रै सिद्धान्तहरू छन् निराकार निर्गुण निर्दोष यो जग्गामा फस्यो त्यसैले यो विश्वास गर्ने मान्छे भगवान श्री कृष्णलाई अति दुर्लभ छ. So based on that faith, then we're ready to accept scriptures which tell us about a Supreme Lord and our relationship with the Lord. यदि हामीसँग थोरै विश्वास भयो भने हामीहरू यो शास्त्रलाई स्वीकार गर्न सक्छौं र शास्त्रमा उल्लेख दिएको छ भगवान को हुनुहुन्छ वास्तवमा. So that is the beginning of bhakti, through that faith. Then we can begin practicing. यो भक्तिको सुरुवात मात्रै. Of course, we can then ask the question, well, where did that faith come from? त्यो श्रद्धा कहाँबाट आउँछ हामी प्रश्न गर्न सक्छौं. So the answer is mercy of devotees for many, many births. यो कृपा वास्तव भक्तहरूको कृपा नै हो तपाईलाई. But we didn't even know we were getting mercy. हामीहरू थाहा छैनौं हामीहरू कृपा पाउँदै छौं. Because we didn't have any interest in anything. We had no faith, no interest in the Supreme Lord. हामीसँग विश्वास थिएन, इच्छा पनि थिएन, हाम्रो थाहा थिएन कृपा आउँदैछ हामीहरूलाई. So the mercy is called agyata sukriti, unknown devotional acts. कृपालाई भन्छ अज्ञात सुकृति भन्छ किनकि अचानक पाएको. सुकृतिको कारणले. We hear the holy name, or we take prasada, or we see the form of Jagannath, but we don't even have any interest in it. किनकि हामीहरू त्यो कीर्तन सुनेर प्रसाद खाएर जगन्नाथजीलाई हेरेर कोही इच्छा थिएन तर फेरि हेरेको त्यो अचानक बुझ्यो. So that accidental contact with bhakti creates a little bit of influence on the soul. त्यो अचानक सम्पर्क त्यो भक्तिसँग त्यो सानो जिङ्गा उत्पन्न हुन्छ हृदयमा. And if it happens again and again, birth after birth after birth, it becomes a little stronger and a little stronger. और जन्मान्तरमा बिस्तारै बलियो हुँदैछ. Then eventually it becomes faith. और अन्तमा विश्वास श्रद्धा हुन्छ. Consciously we begin to think about Supreme Lord. और त्यो विश्वास एकदम जानेर बुझेर हामीहरू विश्वास गर्छौं. So then it becomes a quicker process because we can think about God and accept scriptures and do things which are favorable. और यो वास्तवमा एकदम छिटो विकास हुन्छ यो बलियो श्रद्धा भयो भने. Okay. Within bhakti, we have many engagements of different senses. Like for the eye, we can see the deity. For tongue, we can taste prasadam, etc. किनकि भक्तिमा पनि इन्द्रियलाई हामीहरू उपयोग गर्न सक्छौं. आँखले भगवानको दर्शन गर्न सक्छौं. यो आजम जीवलाई द्वारा हामीहरू प्रसाद स्वाद गर्न सक्छौं. And for the voice, we have kirtan. आवाजले कीर्तन गर्छौं आफ्ना गालाई. Of course, there's many types of kirtan we can do, but Lord Chaitanya has said the Yuga Dharma is Nam Sankirtan. किनकि धेरै आवाजहरू हामीहरू गर्न सक्छौं तर यो युग धर्मको हरिनाम संकीर्तन हो. So sometimes we simply call this Nama, the name. हामीहरू भन्छौं नाम.
This is distinguished from mantra. यो मन्त्रबाट mantra भन्छ. So we sometimes speak about chanting mantras. So one is chant mantras, Vedic mantras, for instance. कहिले-कहिले मन्त्र वैदिक मन्त्र भन्छ. So these are Sanskrit statements. संस्कृत वाक्यहरू. Some of these mantras are secret diksha mantras. केही मन्त्र गुप्त मन्त्रहरू छन्, त्यो पनि दीक्षा मन्त्र भन्छ. And they are used for worshiping the deity. मात्र ठाकुरजीलाई सेवा गर्नको लागि उपयोग गरिएको छ. They're also not different from Krishna. भगवानबाट केही पनि फरक पनि छैन. But that's not the Yuga Dharma. तर त्यो युग धर्मको साधना होइन. Those mantras are used for meditation and deity worship, which are Satya Yuga processes or Dwapara Yuga त्यो processes. ध्यानको लागि र पूजाको लागि साधना मन्त्र दिएको छ. तर त्यो सत्ययुगको र त्रेता द्वापरा युगको साधना हो. So in Kali Yuga, the process is simply the name. कलियुगको साधना नाम मात्रै. What is the name? It's different. How is it different from mantra? किनकि यो फरक मन्त्रबाट फरक छ. Mantras will have the name of the Lord, plus will have some other words like Om Namo Bhagavate Vasudevaya. किनकि मन्त्र त्यहाँ पनि भगवानको नाम पनि छ र अर्को शब्दहरू छन्. Nama is simply the name of the Lord. Vasudeva, Krishna, Hari. तर नाम मात्र भगवानको नाम मात्रै. वसुदेव कृष्ण मात्रै. That's all. That's Nama. बस अर्को छैन. So Lord Chaitanya said Nam Sankirtan is the main process, but then he advises devotees to chant the name of Krishna because Krishna is Swayam Bhagavan. तो भगवान नमचिन्तामणि ठीक छ, तर चेतन महाप्रभुले भन्नुभयो मात्र भगवान श्री कृष्ण जी को नाम लिनुपर्छ. So the whole purpose of Srimad Bhagavatam is to tell everybody in Kali Yuga to worship only Krishna. और श्रीमद् भागवतम को उद्देश्य नहीं हो मात्र कृष्ण जी को नाम लिनुपर्छ कलियुगमा. So the outstanding quality of our particular Kali Yuga is not just Nam Sankirtan, because that's the process of all 1,000 Kali Yugas in the day of Brahma, but now it is Krishna Nama Sankirtan. युग हाम्रो कलियुगको वास्तवमा कृष्ण नाम संकीर्तन नै युग हो. Okay, so of all the different processes of bhakti, chanting the holy name is the easiest process. और भगवान को नाम लेने यो सबभन्दा सरल साधना हो. And most powerful process. और सबभन्दा शक्तिशाली साधना हो. So if we're doing deity worship, we have to take diksha first. So qualification is there. और पूजा गर्नको लागि ठाकुरजीलाई पनि दीक्षा लिनुपर्छ, अधिकार हुनुपर्छ. To chant holy name, we don't need diksha. और भगवानको नाम लिनको लागि कोही दीक्षा जरुरत छैन. Anybody can chant. केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ. Of course, we say don't preach to the faithless people, but generally we tell the people who are neutral to chant. ठीक छ, अवश्य अश्रद्धालु व्यक्तिलाई प्रचार नगर्ने, तर जो वास्तवमा शान्त व्यक्ति ईर्ष्यालु व्यक्ति होइन उहाँलाई बोल्न सक्नुहुन्छ. So, in other words, we can broadcast the holy name everywhere, everybody can hear. And if you want to preach to people, then we have to choose certain people who are not demons, then we can preach to them. किनकि वितरण हामी भगवानको नाम वितरण गर्न सक्छौं सबैलाई, तर यदि प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई हेर्नुपर्छ कोसँग श्रद्धा छ. अश्रद्धालु व्यक्तिलाई प्रचार नगर्नु. So this is the easiest way to spread bhakti. Let everybody hear the holy name. सबैहरू भगवानको नाम सुन्नु सक्नुहुन्छ. सबभन्दा सरल बाटो. So this chanting of the name goes through different stages. धेरै कदमहरू छन् यो भगवानको नाम साधना गर्ने. धेरै कदमहरू छन्. Of course, if a materialist demon chants, it is not even the name. किनकि भौतिकवादी राक्षसले भगवानको नाम लिनुहुन्छ, यो नाम होइन. So someone who's not a demon, he chants, he's got namavas. यदि वास्तवमा असुर हुनुहुन्न र भगवानको नाम लिनुहुन्छ, त्यो कदमलाई भन्छ नमभास भन्छ. He chants, but he may have many material desires. किनकि भगवानको नाम लिनुहुन्छ तर उहाँसँग थुप्रै भौतिक इच्छाहरू छन्. And he has many misconceptions about और Krishna. अज्ञानको कारणले भगवानको नाम लिन सक्दैन. एकदम अपसिद्धान्त दिमागमा उहाँलाई थाहा छैन अज्ञानको कारणले. By chanting in this way, we can gradually get purified. तर बिस्तारै बिस्तारै यस्तो पनि नामभास गर्दै 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 बिस्तारै शुद्ध हुन्छ. However, it's advised that better we get rid of the abhas and chant Sudanam. तर सल्लाह दिएको छ आभास छोडिदिनुस्
शुद्ध नाम गर्नुपर्छ। So this is also sadhana. We're not actually pure. This says Sudha Bhakti, we're not pure also. But we perform Sudha Bhakti or Uttama Bhakti and we chant Sudha Nam. तर बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू उत्तम शुद्ध भक्ति गर्दै गर्दै हामीहरू पनि शुद्ध नाम पनि गर्न सक्छौं। That means when we chant, we're not chanting with material desires. किनकि हामीहरू जब भगवानको नाम लिन्छौं हामीसँग भौतिक इच्छा छैन। We understand the goal is simply serve Krishna. हामीहरू बुझ्न सक्छौं हाम्रो उद्देश्य भगवानले सेवा गर्ने बस। And we understand who is Krishna, who is Jiva, what is Maya, etc. अब जब भगवानको नाम गर्दै गर्दै हामीसँग सम्पूर्ण ज्ञान छ, म को हुँ, भगवान हुनुहुन्छ, माया के हो, यो सब ज्ञान प्राप्त गरेर यो बिस्तारै बिस्तारै नवभास। So using this as the main process, chanting the name as the main process, we go through sadhana bhakti, we get bhava bhakti, and we get prem bhakti. बिस्तारै बिस्तारै यो साधना गर्दै गर्दै हामीहरू साधना भक्ति, त्यसपछि प्रेम भक्ति पुग्नु, भाव भक्ति र प्रेम भक्ति पुग्न सक्छौं। So I said that the Lord had the internal energy, Antaranga Shakti or Chit Shakti. भगवानसँग अन्तरङ्ग चित शक्ति छ। One portion of that Shakti is called the Sandini Shakti. एउटा अङ्ग त्यो शक्तिको अङ्ग हो, उहाँको नाम सन्दिनी शक्ति। Through this Shakti, the Lord manifests His name, His form, His qualities, His activities, and the Dhamma. त्यो शक्ति सन्दिनी शक्ति द्वारा भगवान आफ्ना गुण, रूप, लीला र धाम पनि प्रकाश गर्नु भएको छ। So the name is very special because within the name we got the form, qualities, and activities of the Lord. किनकि नाम विशेषता, नामको विशेषता के हो, किनकि नामको भित्र भगवानको गुण, रूप, लीला पनि छ। And of course we also have rasa. र रस पनि छ भगवानको नामको भित्र। So if we chant the name, we can realize the Lord's form, His qualities, activities, and rasa. किनकि यदि भगवानको नाम तपाईले लिनुहुन्छ, तपाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईलाई प्रकट हुन्छ भगवानको गुण, भगवानको रूप, भगवानको लीला र रस। Of course, everything about the Lord is absolute, so we can concentrate on the form of the Lord. It's also absolute and end up with the same result, but this is the easiest approach. तर यो सबभन्दा सजिलो बाटो, यो कसरी हाम्रो मात्र रूप मात्र होइन, तर यो बाटो दिएको छ कसरी प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण। And it's also the most powerful process. सबभन्दा शक्तिशाली पनि बाटो। So we see that Ajamil, he chanted the name of Narayan accidentally, and first time he chanted, all of his karmas, past, present, and future, were destroyed. अजमेर पनि अचानक रूपले भगवानको नाम लिएको छ, जानेर बुझेर होइन, अचानक नारायण सबभन्दा सब पाप र पूरा कर्म नष्ट भयो, एक मात्र बाटो। So if we chant with devotion and we chant with pure devotion, even though we're not pure, we get very powerful effect. यदि हामीसँग एकदम भक्ति छ, विश्वास छ, हामीहरू शुद्ध होइनौं, तर यदि हाम्रो शुद्ध भाव छ, भगवानको नाम लिन्छौं, त फेरि के हुन्छ विचार गर्नुस्। So if by chanting the holy name is our main process, we can realize name, form, qualities, activities of Krishna. यो भगवानको नाम यस्तो भावले गरेर हामीहरू भगवानको गुण, रूप, लीला प्राप्त रस पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। Okay. There are different types of names. फरक फरक अलग-अलग भगवानको नामहरू छन्। So we are interested in the primary names, the Mukhya Nama. हामीहरूको ध्यान हो मुख्य नाममा। So these names describe the wonderful form of Bhagavan, His qualities, His activities in the spiritual world. यो मुख्य नाम के भगवानको लीला, गुण, आध्यात्मिक संसारमा, परम धाममा। We chant these names with devotion, we get prema, so we go to the spiritual world. यदि हामीहरू यो मुख्य नाम नै लिन्छौं, हाम्रोसँग प्रेम पाइन्छ र परम धाममा हामीहरू जान सक्छौं। Other names are called Gona Nama, secondary names. अर्को नाम पनिहरू छन्, त्यो गौण नाम भन्छ। त्यो These describe the Lord's nature as Brahman and Paramama. त्यो नाम वर्णन दिन्छ यो परमात्मा शक्ति ब्रह्माण्डको वर्णन। So they give a general description. He is the greatest, He is all powerful, He is the creator, He is the witness. माने एकदम भगवानको लागि वो साक्षी हो, शक्तिशाली हुनुहुन्छ, यस्तो पुरा नाम भगवानको गुण भन्छ, मुख्य होइन। So if we chant these names, ultimately we can get
mukti, liberation. तर यदि तपाईँ यो नाम यदि तपाईँ लिनुहुन्छ तपाईले मात्र मुक्ति पाइन्छ। So we avoid these names because we don't like mukti, and we go for the primary names. किनकि भक्तहरू मुक्ति चाहनुहुन्न, किन त्यहाँ भगवान हुनुहुन्न, त्यसैले हाम्रो मुख्य नाम नै लिन्छौँ। So of course there are many mukhya namas. र मुख्य नामहरू पनि धेरै छन्। So we have 1,000 names of Vishnu, 1,000 names of Nrsimhadev, 1,000 names of Balaram, 1,000 names of Krishna, infinite number of names. किनकि थुप्रै विष्णु सहस्रनाम, नृसिंह सहस्रनाम, बलराम थुप्रै नाम, कुन नाम लिने? So some of those are secondary names, some are primary names. क्योंकि त्यहाँ पनि मुख्य र गौण नामहरू छन्। Now Krishna has many primary names, but Krishna is primary name. किनकि भगवान थुप्रै मुख्य नामहरू छन् भगवानको, तर कृष्णजीको नै नाम कृष्ण यो मुख्य परम मुख्य नाम। So this includes all of his wonderful qualities and all those wonderful pastimes. ये सारे वहाँको लीला गुण सम्पूर्ण भगवानको गुण यो नाम कृष्णजीको नाम नै हो नाममा। Okay. So now we take the name of Krishna and we can chant it in different ways. Of course, Namaparad, we know that is offensive chanting of the holy name. We don't recommend that at all. It destroys bhakti and it destroys everything. किनकि नाम अपराध नगर्ने अनि भगवानको श्री कृष्णजीको नाम पनि लिएर हामीहरू अलग-अलग भावमा गर्न सक्छौं। पहला भाव लिएर नाम अपराध पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कृष्णजीको नाम अपराध भावमा त्यो पनि सल्लाह दिएको छैन, तपाईले नगर्नुस् त्यस्तो, यो भक्ति नाश हुन्छ। So people who are hostile to the Lord, hostile to the devotees, they will chant the name with hostility. So that's no good at all. जब मान्छेहरू भगवानको नाम लिन्छ रिसाएर नराम्रो भावले त्यो पनि एकदम भक्ति नाश हुन्छ। Okay. So someone is not hostile to the Lord, he may not know anything about the Lord, he chants accidentally the name of the Lord, that's called namavas. जो व्यक्ति वास्तवमा भगवानको विपरीत हुनुहुन्न तर अज्ञानमा भगवानको नाम लिएको छ त्यो नामभास भन्छ। Such as ajamil. अजमिल जस्तो। Or he may chant with intention, but he has mistaken knowledge about the Lord. र यदि भगवानसँग पनि भाव छ तर भगवानको बारेमा गलत ज्ञान हो त्यो पनि हुन सक्छ। And he has impurities. और अशुद्धता छ उहाँसँग। So this is better than namaparad, obviously, and you can progress and get purified slowly. त्यो नामपराध भन्दा राम्रो छ र बिस्तारै बिस्तारै नामभासबाट तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै माथि जान सक्नुहुन्छ, शुद्ध हुन सक्नुहुन्छ। But you cannot get prema. तर तपाईलाई प्रेम पाइदैन। To get prema, you have to come to sudana. नामभास गरेर प्रेम पाइदैन, प्रेम पाउनको लागि शुद्ध नाम पुग्नु नै पर्छ। So we have to have knowledge about the real position of the Lord, difference from devatas, difference, non-difference of name and Supreme Lord, process of pure bhakti, etc. किनकि प्रेम भक्ति प्राप्त गर्नको लागि हाम्रोसँग भगवानको बारेमा, देवताको बारेमा, देवताहरूको स्थितिको बारेमा थाहा हुनुपर्छ, ज्ञान बिस्तारै बिस्तारै। That is why Prabhupada wrote so many books, so we can get some knowledge, so we get to Sudanam. त्यसैले प्रभुपाद थुप्रै पुस्तकहरू लेख्नु भयो किनकि हाम्रोसँग ज्ञान होस्। Okay. And if we get Sudanam, we progress quickly to prema. यदि हाम्रोसँग शुद्ध नाम भयो भने एकछिनमै हामीहरू प्रेमसम्म पुग्न सक्छौँ। Okay. So Lord Chaitanya also had another division of chanting the holy name, illustrated in his pastimes when he was in Puri. जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरीमा हुनुहुन्थ्यो र आफ्ना लीलाद्वारा भगवानको नामलाई प्रशंसा गरेको छ। So the people from Navadvip, they came to Puri every year to visit Lord Chaitanya, and they stayed for 4 months every year. किनकि नवद्वीपबाट धेरै भक्तहरू आउँदै थियो पुरीमा 4 महिनाको लागि त्यहाँ चैतन्य महाप्रभुसँग बस्नको लागि। So one year they came, and then they asked Lord Chaitanya the question, who was the Vaishnava? Vaishnava came. धेरै भक्तहरू आउनुभयो एक वर्षमा र उहाँबाट प्रश्न सोध्नुभयो वैष्णव कौन हुन्छ, वैष्णव के? And so Lord Chaitanya said, anyone who chants the name of the Lord once is a Vaishnava. जो व्यक्ति एक बार मात्रै भगवानको नाम लिनुभयो यो वैष्णव हुन्छ। And he didn't give any explanation. तर तात्पर्य दिएको छैन। So the devotees heard this and they were a little surprised. किनकि भक्तहरू यो कुरा सुनेर आश्चर्यचकित भए। But they were afraid to ask him. तर भविक हुनुहुन्थ्यो फेरि अर्को प्रश्न सोध्ने भइ थियो उहाँसँग के सोध्नुभएको छैन। They kept quiet. शान्त भयो, प्रश्न सोधेको छैन। Then they went back to Navadvip, and for another 8 months they began discussing, what does Lord Chaitanya mean when he says anyone who chants the name once is a Vaishnava? How can that be?
किनकि फेरि नवद्वीप फर्काउनु भएपछि फेरि आत्माहीना आपसमा कुरा गरेको थिए यो कसरी हुन सक्छ ओ एउटा मात्र एक बार मात्र एक पटक लिएर त्यो कसरी वैष्णव हुन सक्छ So they went back next year and they asked the same question, who is the Vaishnava? फेरि अर्को सालमा आएर अनि वैष्णव को हुनुहुन्छ फेरि यो प्रश्न सोधेको And the Lord Jesus said, anyone who chants the holy name constantly, he is a Vaishnava. जो व्यक्ति सदैव भगवानको नाम लिनुहुन्छ त्यो वैष्णव हुनुहुन्छ So they were quite satisfied with that, and then they went back to Navadvip again. ल त्यो पनि सन्तुष्टि भयो ल यो सदैव नाम गर्ने व्यक्ति वैष्णव ल यो ठीक छ But then they thought, well, why did he give two different answers? तर किन फरक फरक उत्तर दिएको छ So they discussed this for 8 months. Then they went back again next year and asked the same question, who's the Vaishnava? फेरि यो प्रश्न सोधेको अर्को सालमा वैष्णव को हुनुहुन्छ प्रभु So then he answered, anyone who can inspire others to chant the holy name, he is the Vaishnava. वास्तवमा भगवानले भन्नुभयो जो दोस्रोलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ दोस्रोलाई उत्साह दिनुहुन्छ भगवानको नाम गर्नको लागि त्यो वैष्णव हुनुहुन्छ So by this they understood that he gave 3 levels of persons chanting. त्यसपछि भक्तहरू बुझ्नुभयो ओहो यो 3 कदमको उत्तर दिएको छ भगवानले 3 भक्तको स्थिति भएको छ And by chanting, you meant chanting once purely. So you got knowledge when you chant without desires. यदि तपाईसँग भौतिक इच्छा नभयो भने तपाई एक भगवानको एक बार भगवानको नाम लिएको छ तपाईलाई पूरा प्रकाश हुन्छ ज्ञान प्रकाश हुन्छ So to do that, you have to have association with devotees who have proper knowledge. त्यसैले यो भगवानको नाम इष्ट भगवानको नाम गर्नको लागि तपाई ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि तपाईले भक्तहरूसँग सँग पाउनुपर्छ So then you can chant once purely. भक्तहरूसँग सँग भएपछि तपाई एक बार शुद्ध नाम लिन सक्नुहुन्छ But such a person who has knowledge, then he understands I should chant always, so he begins to chant तर जो once. व्यक्तिसँग ज्ञान प्राप्त भयो भने ओहो उहाँ बुझ्नुभयो सदैव नाम गर्नुपर्छ एक मात्र बार हैन सदैव So he becomes a very serious practitioner of Suddha Nam, Suddha Bhakti. त्यसपछि ज्ञान प्राप्त भएपछि फेरि शुद्ध उपासक भएर ल म सदैव गर्नुपर्छ However, we also know that the Lord Chaitanya's movement is not just chanting. The Sankirtan means to let others hear the holy name. र त्यो सदैव नाम गर्दै 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 हामीहरू बुझ्दै छौं ओ चैतन्य महाप्रभु चाहनुहुन्छ सुन्नु पर्छ भगवानको नाम And if they have faith, then we preach to them about pure bhakti and pure name. र यदि व्यक्तिहरूसँग विश्वास पनि छ हामीहरू प्रचार पनि गर्न सक्छौं उहाँलाई So if we chant, that's very good, but we should also begin to spread the name to other people. आफ्ना सदैव नाम गर्ने ठीक छ तर वितरण पनि गर्नुपर्छ नि So this is the person who is satisfying to Chaitanya Mahaprabhu, one who is chanting purely, but also spreads it to other people. वास्तवमा सदैव व्यक्ति जो प्रचार पनि गर्नुहुन्छ दोस्रोलाई मान्छेलाई उत्साह बढाउने त्यो सम्बन्ध प्रेम भगवानको लागि Okay. What are the qualifications for chanting? Any human being can chant. क्या अधिकार की हो को चैन भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ कोही पनि गर्न सक्नुहुन्छ Like Ajamil or anybody accidentally, but best if we have faith, then we become a Vaishnava. तर यदि हाम्रोसँग विश्वास छ तो हामीहरू वैष्णव हुन सक्छौं But in chanting, we don't have considerations as we do for jnana and yoga and karma. We don't have to consider purity, place, time, etc. किनकि भगवानको नाम लिनुको बेलामा के ठाउँ परिस्थिति आवश्यकता छैन जरुरत छैन केही फरक पर्दैन However, for developing to prema, we do have some conditions or rules. तर प्रेम प्राप्त गर्नको लागि अलिकति नियमहरू छन् We obviously choose primary names. मुख्य नाम गर्नको लागि And in fact, Lord Chaitanya gave us Hare Krishna, so we don't have to choose anything. हामीलाई मुख्य नाम नै प्रेम प्राप्त गर्नको लागि नियम के हो मुख्य नाम नै गर्नुपर्छ र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो हरे कृष्ण महामन्त्र केही पनि विचार गर्नु पर्दैन And we have to chant Sudanam, not Havas. र शुद्ध नाम गर्नुपर्छ So we get Sudanam by association with devotees. र शुद्ध नाम प्राप्त गर्न सक्छौं वैष्णव संगमा And then we have to constantly chant. और त्यसपछि सदैव वचन गर्नुपर्छ Along with this, we have other favorable activities like avoiding sins, etc., and avoiding sinful activities and doing favorable activities. These two. त्यो साथ पनि विकर्म पनि एकदम नगर्ने र प्रचार गर्नुपर्छ So in this way, we get from the material world to the spiritual world. That's the whole यो बाटो भौतिक संसारबाट निस्किनुको लागि Okay, fine, nice. हरे कृष्ण Okay, Hare Krishna. बुझ्नुभयो
बाटो दिएको छ तपाईलाई पुरा एकदम केही प्रश्न छ सोध्नुस् चिन्ता नगर्नु एकदम मौका छ You can ask questions. Thank you, Maharaj. Very nice, inspiring, systematic presentation. I have a question that sometimes we know things. We know, we read, many times we heard about things, but still things keeping us down. And it was all endeavor. Perhaps we even get very nice association in ISKCON. Still devotees still kind of, even after many, many years on the ground, we cannot take off because as if we are just carrying big load of, what could be the, because we have everything, the best, Prabhupada said. And actually it is, best philosophy, best prasadam, best people. Yeah. So, and still we, kind of, and we just cannot, and sometimes even hopelessness comes, I cannot make it. Sincere Vaishnava even thinking, I'm just hopeless case. So, of course, there's two aspects of this. One is that we don't actually know internally what is happening. किनकि मैले प्रश्न सोधेको कहिलेकाहीँ धेरै वर्ष भएपछि फेरि हामीहरू जाप गर्दै 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 हामीसँग सर्वश्रेष्ठ प्रसारण मन्दिर सिद्धान्त छ फेरि त्यस्तो लाग्छ हामीसँग के पनि हुँदैन के पनि प्रेम भक्ति पाएको छैन अहिलेसम्म महाराजको दिएको छ ल सर्वप्रथम बुझ्नुस् तपाईँ भित्रको कुरा थाहा छैन भित्र के हुँदैछ. So for instance, Ajamil had all of his karmas destroyed, past, present, future, when he first chanted the name once, but he didn't know that, and he didn't know until the end of his life. He didn't know anything had changed. Nobody else knew either. किनकि अजमेल पनि जब भगवानको नाम लिएको छ त्यो बेलामा थाहा थिएन उहाँसँग के हुँदैछ जबसम्म फेरि मुख पाएको छैन तबसम्म उहाँसँग ज्ञान थिएन ओ मतलब भगवानको प्राप्त भएको मतलब भगवानको कृपा प्राप्त भएको. But there was a big difference because when the Yamadutas came, they couldn't touch it. तर जब भगवानको नाम लिएको छ जब जमदूत आएको छ उहाँलाई स्पर्श पनि गर्न सक्नु भएको थिएन. Even he committed simple activities after he started chanting. Still, there was no sin. तर फेरि किनकि वो जाप सुरुमा जाप गरेको थिए ब्राह्मण भएर त्यसपछि फेरि पाप गरेको छ तर फेरि भगवानको नाम लिएर फेरि सब पाप थिएन उहाँसँग. So Vishnu Chakravarti says the name hides its glories. It doesn't show all of its powers. विष्णु चक्रवर्ती ठाकुरले भन्नुभयो भगवानको नाम आफ्ना शक्ति अप्रकट गरिएको छ. भगवानको नाम नै त्यस्तो जानेर बुझेर गर्छ. So there is still an appearance of material world, and even if many of the things are destroyed, we still got an appearance as with Ajamil. त्यसैले थुप्रै कुरा नाश भएको छ हाम्रो पाप नाश भएको छ फेरि देखिन्छ त्यस्तो बाहिरी दृष्टिले देखिन्छ जस्तो पाप जस्तो. The other thing, of course, is if we do aparads, the process may slow down and the anarthas don't get destroyed quickly. तर यदि हामीहरू अपराध गर्छौं त्यो हाम्रो अनर्थ नराम्रो कुरा तुरन्तै नाश हुँदैन बिस्तारै यसरी हामी बिस्तारै जान्छौं. The aparads may not be from this lifetime, they may be from previous lifetimes. र अपराध पनि अर्को जीवनबाट हुन सक्छ यो जीवनको अपराध होइन अर्को जीवनको अपराध. We see that Bharat Maharaj, he got to Baba and then he forgot the Lord. He saw the Lord, then he forgot the Lord because he got attracted to a deer. How could it be? तो भगवान भारत महाराज पनि त्यो भावसम्म पुगेको छ तर फेरि अचानक हिरणको प्रति आकर्षित भयो कस्तो हेर्नुस्. And the answer is long ago he had committed some aparad, so that just caused a disturbance in Baba's stage. त्यसको कारण के हो मूल्य कारण के हो धेरै समय पछाडी त्यो अपराध गरेको छ त्यसैले उहाँसँग यो आसक्ति आएको छ. And so that may be another cause of lingering difficulties or whatever. त्यसैले यो सारे परेशान जो हाम्रो बाटोमा आउँदैछ यो अपराधको कारण And the other problem may be that, and we know that the 10th aparad is there, that in spite of hearing all the glories of the Lord and the glories of Bhakti, etc., still we're not ready to give up our material attachments.
तर फेरि और दसवटा अपराध पनि छ। हामीहरू भगवानको प्रशंसा सुनेर भगवानको यश महिमा सुनेर फेरि भौतिक शक्ति छ हाम्रोसँग, हामीहरू छोड्नु चाहदैनौँ। त्यसैले Now, of course, immediately we just have a little faith. We cannot say, okay, all of my attachments are gone. It's a gradual thing, but at least we have to be willing to give them up. किनकि यो स्वाभाविक कुरा, किनकि हामीहरू तुरन्तै भौतिक चिजहरू छोड्नु सक्दैनौँ, तर कम से कम हाम्रो भित्र एउटा इच्छा हुनुपर्छ, मलाई कहिले म कहिले छोड्दिन्छु, इच्छा हुनुपर्छ छोड्नुको लागि। So we don't have that willingness to give up, and we're practicing bhakti, then it'll slow the whole process down. यदि हामीहरू भक्ति गर्दैछौँ तर हाम्रोसँग इच्छा छैन भौतिक संसार छोड्नुको लागि, तो यो भक्ति साधना एकदम बिस्तारै आउँदैछ, छिट्टो हुँदैन। कुरा बुझ्नु नि? धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अर्को प्रश्न छ? चिन्ता नगर्नु, यस्तो छोरा फेरि पाइदिन पाउँदा। नेपालीमा सोध्नुहोस्, नेपालीमा म अनुवाद गर्छु। देशाएको जनाउने इङ्ग्लिस छ, नेपालीमा सोध्नुहोस्। ल पुरा कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? अहिले पालन गर्नुपर्छ। Did they understand at least? Yeah, so they understand, and they said, now you have to That's follow. okay if they understood. If they didn't understand it. No, they understood everything.